অসাধারণ, মানে একটু টক কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। খুবই সুন্দর, খেলে একদম জিভে জল চলে আসবে। আচ্ছা, এতে কি কি দেওয়া আছে? কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতা, আম আদা, চিনি দিয়ে ভালো করে সেদ্ধ করে ককটেলটাকে ফাটিয়ে ভালো করে মিক্সচার করা হয়েছে। নুন, কাসুন্দি, টমেটো মশলা। খুব সুন্দর। অসাধারণ। আমাদের চ্যানেলে যদি আপনারা প্রথম দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর নেক্সট ভিডিওতে আমরা দুজনে খুব মজাদার একটা ভিডিও আনতে চলেছি, তো তার জন্য আমাদের ভিডিওটি যেন 1K লাইক হয়ে যাওয়া চাই, করতেই হবে। আর আমাদের এই ভিডিওটিতে প্রচুর কমেন্টস করুন যাতে আমরা পরের ভিডিওটি ভালো করে বানাতে পারি। তো